E aí pessoal, Nindara, trazendo pra vocês mais uma parte de Life is Strange. E hoje é um vídeo mais... Hoje é um vídeo muito mais tranquilo, não vai acontecer nada, só vai ter conversa. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Lembra que eu falei sobre... Queria fazer umas escolhas mais terríveis, assim, pra ver o que acontece. Então, o Alex tá me mandando mensagem, até esqueço qual que é. Oi, eu sou pendrive. Beleza, cara. É isso aí. Deu uma pausa pra dar uma lidinha aí. Maluco falando comigo. Ele quer o pendrive dele. Então, Okay, como eu I tava better falando... get to my dorm and grab that flash drive. Alex, obrigada por me atrapalhar. Como eu estava falando antes, então, eu mudei o jeito. Agora vocês vão escolher o que vai acontecer em Life is Strange. Como assim? O que vai acontecer? Que eu vou ter que escolher no Life is Strange? A gente vai mudar o destino da Max? Assim, sim, são vocês que vão mudar. Mas eu vou falar isso, oh meu Deus, tá caindo FPS. Eu vou falar isso no final do vídeo, então vamos lá ouvir, vamos começar daqui. E no final do vídeo eu explico como vai ser feito, por causa do novo recurso do YouTube, eu acho que vai ser legal utilizar. Max, por que você está caindo FPS? Olha, de vez em quando tem esses lugares pra gente sentar e pensar na vida. É legal porque adiciona umas informações sobre o que a Max está achando de tudo isso. So bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Isso aí, Max, filósofa. Vamos começar daqui pra lá porque ali não tem só um quadro de coisas, não tem nada interessante. Então vamos conversar aqui. Ah, e vocês notaram que eu tô vestida de Chloe? Ela não vai aparecer agora, vai aparecer só no quarto vídeo. Então vamos lá. Fale comigo. Qual que é o seu nome? É Brooke. Bonnie, eu falei. Desculpa, moça, eu não lembro o nome de vocês. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. Nossa, como você é chatinha. Então, vamos falar com o Hyde pra falar um pouco mais... Hyde, é esse o seu nome, cara? Acho que é. Pra saber um pouco mais do Vortex Club. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Vortex Club. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Como assim, cara? Pera. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well.
She respected Rachel, even if she didn't act like it. Como assim? Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Como assim, FPS? Você está caindo. Sabe que essas coisas me lembram? Dragon Age. Saudades. Uma hora eu volto. Gente, para de cair FPS, gente. Eu arrumei no colégio, como assim. Então, galera, isso aqui dá pra tirar uma foto. Uma das fotos que a gente tira nesse capítulo. A primeira é aquela mesmo com I Love Rachel. Nossa mapinha aqui. Então, dá pra pegar, você pode olhar. E aqui tem o momento pensamento da Max. Vamos pensar de novo nas fotografias dela. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. É isso aí, se aparecer uma borboleta azul e você tirar foto, você volta no tempo. Vamos falar com a professora aqui e falar sobre essa petição dela. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Oh, claro. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Matson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Agora posso falar? Vamos acabar com a opressão. O que os Native Native Americans? Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Vamos assinar, vai, não tem melhor sim. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. Pure surveillance. Gente, I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Essas são terá consequências. Mas enfim, FPS. Realiza, FPS realiza. É aqueles problemas que sempre tem de vez em quando no jogo por alguma caralho de motivo. Já volto. Jogo, por favor, agora vá. Então, é isso aí. Vamos passar pelas duas moças aqui. Tem uma árvore que não me deixa passar por ela, ok? Stella, speak with me. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Não. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Fofoquinhas. Olha as fofoquinhas. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel.
sua fofoca, sai de mim. Antes de você fofoca sobre mim. Essa menina vai querer me matar com um drone daqui a pouco. Eu tô vendo esse negócio vindo com esse menino. Vamos lá falar com esse cara aqui, porque tem mais uma fotinho pra tirar. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh, yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Nossa, me dispensou assim. Volta no tempo. Você não me dispensa assim tão fácil, cara. Pronto, antes que eu volte demais. Yo, Justin. Check out. Vamos pular. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. É isso aí. Aí você praticamente vai lá ver o Trevor e tira a fotinho dele. Não faz sentido um negócio desses. Tirar foto de um cara que acabou de bater o saco no diário. Pronto, ó. Já temos 3 fotos aqui do início. Temos aqui, deixa eu ver, é isso mesmo, vou voltar aqui se eu não me engano. Paramos aqui, eu vou sair da tela e vocês dão uma lidinha, dão uma pausa aí no vídeo e deem uma lida aí no que as coisas estão acontecendo, que a Max está falando. É isso aí. Temos o pessoal, temos o diretor, olha que bonito. Eu já mostrei do Nathan, não lembro. E do David. Ok, vocês pausaram aí, vocês sabem como funciona aquele esquema. Papai e mamãe, eu vou continuar andando aqui. Falar com o Daniel, olha só que bonito. Moço, você está lendo o quê? What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Todo mundo fala essa Rachel, mas gente, eu vou ficar com ciúmes. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Todos nós esperamos, cara. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, Nossa, you're a Muse. good substitute, Muse. Eu me sinto, tipo, eu não presto pra essas coisas. Oh, that's a good posture. Vocês ficam falando como se eu fosse, tipo, sei lá, a Rachel fosse tão foda e eu fico com ciúmes, porque, tipo, gente, Good. vocês ficam falando Good. isso na minha cara. Best portrait ever. Bom, né? Tchau, Fedejo. Tchau, moço. Vamos ver. Você vai falar da Ren? Nossa, aquele Ren vai me matar. Meu Deus, sai daqui. Pichação. Tá. Só zoando a Vortex. Cara, fala aí qualquer hello? coisa. Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Não. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Que maneiro, cara. Isso aí, não vou mudar nada. E temos mais o último aqui, aquela menina que tá deitada não fala nada. Eita, o Evan's bonito. portfolio always looks so uber pro. Quase Hey, bonito, Evan.
Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ah, cara, essa resposta é fácil. É o Robert Capa, Robert claro. Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Pelo menos alguém que não me comparou com a Amber. Sai daqui, drone. Eu sei que você tá querendo ver as fotos dele. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Lindo, cara. Agora eu posso ir embora. Tchau. Placa de sinalização, dormitórios. Ah, vamos passar só pra dar um loading aqui, um save no próximo coisa? Ah, bonito, olha só. Logan, bring it, bro. Da hora essa legenda que não aparece. Yeah. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Agora eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar o negócio das escolhas. Pá, tô gravando outro dia porque quando tava editando percebi que eu enrolei muito pra falar. Então vamos lá. É o seguinte, estão vendo aqui esses encartes que estão tendo no YouTube? Então, temos as enquetes agora. Eles colocaram enquetes. E eu vou aproveitar disso pra vocês escolherem o que é que a Max vai fazer. Não se preocupe porque eu vou dar um resumo, assim, mais ou menos da cena, e vocês vão escolher que às vezes pode ter uma enquete, às vezes duas, porque às vezes vai ter umas coisas mais importantes naquele capítulo, vai ter uma ou duas coisas assim, então vocês vão escolher aqui. E vocês vão ter mais ou menos uma semana pra escolher, porque eu vou colocar o vídeo um domingo sim, um domingo não de live stream, pra dar tempo de vocês votarem, dar tempo de eu gravar, editar e colocar no YouTube. E uma coisa legal, porque como live stream eu posso voltar no tempo, então algumas vezes eu vou estar voltando para mostrar para vocês qual é a reação dos personagens perante aquilo que vocês não escolheram. E depois eu sigo a história normal com a escolha de vocês. Então, vem aqui. E por favor, não deem spoilers no comentário, tá? Porque se tem gente aí que já jogou, pode escolher à vontade. Mas quem não jogou, por favor, por favor, não dê spoiler pra quem não jogou ainda, o que acontece. Deixa as pessoas descobrirem as escolhas que elas fizeram, tá? Então, dessa vez, a primeira escolha que nós vamos ter aqui é aqui. Victoria, você acha que deve zoá-la ou não? Vai acontecer um negócio aí, assim, e que a Victoria vai zoar a Max, e depois a Max vai poder zoar a Victoria. Mas fica aí, vocês querem que ela zoe mesmo ou deixa tudo de boa? A Max é uma pessoa boazinha, tipo, ela é tranquila, ela não vai querer zoar dar o troco da Victoria. Mas é isso aí, pessoal, acho que deu pra explicar mais ou menos. Qualquer coisa tem aqui na descrição um resuminho do que eu falei. E é isso aí. Passe lá no site que nós temos matérias sobre Life is Strange. As 3 matérias estão aqui, sendo que uma delas tem spoilers, então tome Everybody cuidado said se I'd for love ler. being on my own in a E dorm. fui! Wrong.